Так, ну что ж, дорогие друзья, всех приветствую на ваших экранчиках и экранах, даркданты. Мы сегодня будем начинать проходить достаточно ожидаемую хайповую игру Hogwarts Legacy. И прохождение я свое сегодня начну с самого начала игры. Получил ранний доступ, оказалось, что у меня делюкс-версия. Вот так приятная неожиданность. Я уже запустил ее, сегодня потрогал. Поднастроил немного. Ну, будем с самого начала, конечно же, с вами снова все пробовать. Настраивать нового персонажа. Этого я сейчас буду удалять. Да. Нам нужен будет новый, и начнем сюжет с самого начала. Смотрите, каковы особенности прохождения. Я буду минимум комментарий. Я не буду зачитывать вам все диалоги. Я специально сделал в настройках субтитры большого размера, чтобы вы могли читать их сами. Ну, по минимуму я буду комментировать некоторые ситуации в плане сюжета. Уровень прохождения мы берем легкий. Ну, это по ходу дела я вам покажу. Давайте начнем с нового персонажа. Вот нам приходит письмо. Все, я думаю, кто приблизительно 30 лет и плюс в детстве лет 20-15 назад мечтали получить такое для себя. В общем, случилось это и воплотилось это в реальность немножко позже, конечно, для некоторых. Начнем с редактора персонажа. Я, в принципе, уже до этого выбирал, и я буду делать тот же самый выбор. В принципе, выберем типичного для себя, так скажем, персонажа. Тут подборки достаточно интересные, на самом деле. Большой выбор, но, в принципе, меня такой выбор полностью устраивает. Тут тоже нормально все. Здесь можно выбирать очки, но очки, как мне кажется, это слишком очевидный выбор, потому что пересмотрел кучу всяких стримов до этого, хотя бы так по частям, и там ребята в основном делали из персонажа типичного Гарри Поттера, но мы без этого обойдемся. Мы создаем уникального. Ну, шевелюра на голове. Ну, единственное, что вот эти афро все, это не наш выбор, ребят. Это на дворе 19 век, я имею в виду в игре. Поэтому мы будем выбирать что-то более-менее традиционное для того времени. И цвет волос. Давайте потрогаем. Вот эти тоже разноцветные все варианты. Это не про нас. Это не наш выбор, ребят. Мы делаем прохождение каноничным. Вот, черный цвет. Дальше. Шрамы и всякая фигня. Напоминаю, персонажу нашему 16 лет. Он с 5-го курса попадает в Хогвартс. Следовательно, до этого он в мире волшебства не принимал никакого активного участия. Шрамы у него могут взяться лишь, разве что там, я не знаю, палец, мизинец об тамбочку оббил. Поэтому не будет у нас шрамов никаких. А вот насчет состояния кожи, это интересно. Это типа морщинки добавляет некоторые, осветляет, затемняет немножко. Ну так нормально. Веснушки и родинки тоже прикольно. То есть его можно сделать в Уизли, можно не делать. Можно родинку где-нибудь добавить. Ну, давайте вот родинку на лбу. Мы без шрама на лбу. Ну, вот будет хотя бы родинка. Так, по поводу цвет глаз и бровей. Ну, цвет глаз, где-то я тут зеленый видел. Во, достаточно прикольно выглядит. Насчет цвета бровей нет никакого смысла менять те, которые уже есть. Ну и, в принципе, тут можно с голосом поработать. Их тут два варианта. Для 15-летнего подростка, у которого уже к этому моменту должен ломаться голос, этот звучит, так скажем, ну, как-то слишком молодцевато. А вот это нормально. Вот это нормально. У него можно тон настроить. И можно сделать слишком грубым. Этот звучит как-то электронно. А если делать так? А это слишком ускоренный, поэтому мы берем средний. Вот, просто средний. Ну и выбор уровня сложности. Это слишком легко. Я не люблю, когда слишком легко проходится игра. Но при этом никаких испытаний в сюжетной игре я тоже не люблю. Мы будем проходить игру исключительно так, околосюжетно, с отвлечением на вторичку. Поэтому я думаю, что уровень легко — это наш выбор. Ну и надо ввести, конечно же, имя. И тут я тоже буду, наверное, индивидуальным в этом вопросе. Так. Ну-ка. Жорик.
Может, на русском языке даже можно. Нет, мы будем на латинице. Жорик. Фамилия Колдун. Колдун. Ва. Ну, это будет волшебник. Прикол, опять же, игры в том, что даже на этой стадии можно ему пол тут сменить. Но это не наш выбор. Ну, тут жена подсказывает, что надо писать Dark Dante. Да, согласен. Жорик Колдун. Это, конечно, все круто. Так, давайте все-таки делать как положено. Ну и начинаем наше путешествие, друзья мои. Поехали. Персонаж у нас выбран. Для тех, кого интересуют настройки. Средневысокие настройки, FPS от 70 до 90. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Oh, Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Мы отправляемся в Хогвартс, будучи 16-летним парнем. Не, это никак сюжетно вроде не обосновано. Типа в нем какая-то древняя магия есть. И из-за этого мы чуть позже. Но при этом он, судя по сюжету, некоторыми заклинаниями уже владеет до этого. Warner Brothers Games. Avalanche Studio. Potterkey Games и Wizarding World. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, Да, профессор Фиг he's нас до also a этого учил remarkably кое-чему. intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly.
to keep it safe. Presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Это секретная магия. Merlin's beard. How did you... Wait! We do. Оу. Hang on! Он увидел смерть и сразу начал пестралов видеть. Канонично. Интересно, у нас преподаватель колдует без палочки. Акцо. Красавчик. Так. Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Закидываемся. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. Хорошего варева. Быстро поставил на But ноги. stay close. We've no idea who created this port key. Or why. Так. S.O.N. Как обычно. Секундочку, ребят. Ну да, средний FPS 90. От 70 до 90. Не буду повышать настройки, чтобы стрим комфортно, плавно игрался. How far did that port key take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Mind your step. Чтобы следовать. Путь в Хогвартс. С помощью портала профессор Пика я могу привести к определенному часу, который находится в Шотландском Нагорье. Нам нужно исследовать таинственные руины, которым нашим расчетом может быть привести портал. Окей. Плавность присутствует. Как бы там ни было. Слушайте, сразу музыку хочу отметить. Where do you suppose your wife got the Ладно, port чуть key позже. that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time.
Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Сосредоточиться на центре. Так, чтобы использовать основное заклятие. А, во! Разбивать просто. Так, используйте камеру, чтобы выбрать текущую цель. Она подсвечивается. Ну, чисто консольная механика. Сразу видно. Подо что ориентировочно игру делали. Вау. That was a bit rougher than I'd expected. Чисто Assassin's Creed какой-то. We're close now. It's just ahead. Также бомбарда максимум. Она у нас потом будет изучаться позже по ходу. Он немного заклинаний знает. Ну, типа, основные какие-то. Вот это атакующее. Я даже не знаю, что конкретно это за заклинание. Но оно автоматом. Старая, ты хорош. Almost there. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Да мне тут все необычным кажется. Я это первый раз играю. Так, на миникарте, ну это понятно. Окружение. В, чтобы... Нажмите, держите В, чтобы посмотреть информацию о целях задания. Помощь портала, бла-бла-бла. Но это он вслух произнес. Это не обязательно было. Там сосуды можно разбивать. В принципе, да. Как бы можно все сосуды разбить. О, денежка. Нет, показалось. Чисто Звездные войны. Непонятно, что за заклятие, которое первокурсник, будучи пятикурсником, колдует, не произнося его вслух. Ладно, не будем докапываться пока что. Все сосуды у нас пустые. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig!
Старый. Суетился уже. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. О, это тоже был портал, видимо. Это знакомое. Вот так это Гринготс. Вон, по-моему, этот гоблин спит. Hello? Вы слишком вежливые, сударь. Ух ты. Да, гоблин. It can't be. Just a moment. Ooh. Where are we here? Озвучено классно. Ничуть не жалею, что в оригинальной озвучке игра. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Вообще музыка, звук, озвучка, все на высшем Vault уровне. number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. У нас техника безопасности на первом месте. Да, How many Гринготс. vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? О, гибель воров. That waterfall washes Канонично. away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's Да, гибель воров. downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. У него обруч на руке красный. Да у него по роже видно, он бандюган натуральный. Классическая засада. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on Ah, the dragon's collar. Yeah, what was that? Да, точно. We were just Ошейник у wondering дракона about тоже that. красным светился, я помню. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore.
When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Vault 12. Thank you for your help. Так, а ключик-то вернет, нет? Слышь ты. Швабра с зубами. Ключи верни. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Ля ты крыса. Professor? That was certainly unexpected. А ладно. Let me Плохо ты think. гоблинов знаешь. There must be something here. Завьялов. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Прикольно. Самая первая игра по Гарри Поттеру, там заклинания почти так же учились. Надо было мышкой повторять. Revelio. Так, это на R. There! I saw something. Move a bit closer and try again. Там тоже надо было узор повторять за заклинанием на скорость. И очень четко шлейфу следовать. Ну тут клавишами помогается. A door. Опа. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Тени, конечно, не очень. There will be no disapparating if things go poorly. Собственно говоря, мы не с RTX играем. О, в смысле, не с лучами. Поэтому и тени такие убогие. Они есть уже хорошо. Ну это ужас, ребят, честно. Что с тенью. Можно было бы настройки чуть повыше сделать, но я боюсь, что будут просадки, потому что очень жалуются многие на ПК, мол, эта версия как и Callisto Protocol крайне сырая и I see something up ahead. What is it? плохо оптимизирована. я имею в That виду. glow again, but on the floor. Поэтому ради комфортных, плавных 60 ppс стабильных будем играть так, ребят. When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? Воду I see some sort of дедушка в statue, глазки but долбится only as a конкретно. reflection in Ничего the вообще не floor. видит. Ты волшебник или как? Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Ага, поехали. Так, у нас будет на цифры заклинания. Ну, нормально, в принципе. Достаточно удобно. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me.
It does follow the light. Надо, чтобы совпало, походу. Подожди. О, точно. Да. О. Протега на Q. Удобно. Круто. Так, уклоняться. Здесь можно как-то кувыркаться? А. Старый нормально справляется. Не ори, старый, я вообще тут стою, там делаю, не дергаюсь. Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Ладно, идем за свечением. А, вижу. Ah, that's where they're leading me. That glow again. Так, тут у нас теперь 3 статуи. Lumos. Сначала надо ревелио. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Lumos. Я так понимаю, чтобы нужно сделать так, чтобы они все совпали одновременно. А, он, вижу, поворачивается, если я иду. Revelio. Lumos. А, стоп. Если отступать назад, они все соединятся в одном месте. Точно. Чувствую, сейчас они мне накостыляют. Их же теперь 3. Так, удерживайте Q во время применения протега, чтобы контратаковать и оглушить врагов заклинанием остолбенений. А я его уже знаю, да? Окей. А ну, давай. Я понял вас. Плохо, что нельзя кувыркаться, там, активнее двигаться. То это, как этот самый. Стою здесь на одном месте, очень легко по мне попасть. Ну, вроде все. Lumos. А, нифига не все. Продолжаем наше движение. А, теперь можно бегать. Прекрасно. Не, хороший мувмент, но кувырков нет, это плохо. Может, потом будут.
Я вроде бы как-то в каких-то роликах видел, что он кувыркался во время боевки. Lumos. Ну-ка, Revelio. Lumos. погасло. Я так понял, что нам туда. Ведь такое. Похоже на омут памяти. There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder... Точно, омут памяти. Follow my lead. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. Фестиваль. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Чарльз Руквуд. And if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. Подсказочку оставил просто. Нормально. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in there. I was right. Морда отвратительная. Round Rock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they had the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them.
Очередная жертва бюрократии. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Ого. Сейчас тебе этот чувак жопу надерет. Ладно, от этой статуи в самом деле вреда больше было. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Так а что ты его Авада Кедавра не убил? А, Where are we? это ж Харам. It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. О, шикарно. Что, мощное вступление, я так скажу. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Это директор вроде, да? Местный Дамблдор. Phineas, Nigellus, Black. Ох, так он еще и предок Сириуса Блэка. Prepare yourself to meet the headmaster. Headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. Я так понял, что местный директор не очень такая we персона. might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Я буду... I'll be in touch, это типа я тебе перезвоню. 19 век. На что ты ему перезвонишь?
На волшебный тапочек? Professor Weasley, we've one more to be sorted. Еще знакомая фамилия. Welcome. You're just Professor in Weasley. time. Have a seat. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Скорее бы начать учиться, скорее бы исследовать замок. Ну, мы тут вроде бы как учиться I'm собираемся. looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. Hogwarts has much to offer a dedicated student. Выбирай Гриффиндор. And what you learn in Если мне дадут выбрать. class will prepare you for challenges outside the classroom as well. I wonder. I detect something in you. A certain sense of... What is it? Для старой шляпы, которая сидит жопой на моей голове, уж больно разговорчивая. Так, что он чувствует? Отвага, любознательность, верность, амбиции. Ребят, ну, я так подозреваю, что амбиции — это Слизерин, верность — это Пуффендуй, любознательность — это как-то Вран, а отвага — это Гриффиндор. Ну, тут, по-моему, вообще очевидно все. Типа я сам выбираю себе факультет. Так, ну жена настаивает на том, чтобы я Гриффиндор выбрал. Вообще я хотел за слизеринцев проходить, но... То я такой, чтобы с женой спорить. I like to think that I'm not afraid of anything. Oh, but you're brave at heart. Exceptionally daring. Undaunted by the unknown. Willing to forge ahead alone when you must. Perhaps you belong in Gryffindor. Ну да, точно. Так. Подтвердить выбор факультета. Студенты Гриффиндора известны своей отвагой, храбростью и благородством. Ну, это, в принципе, мы знаем. Ну, все. Да, выбираем Гриффиндор. Так получается. У каждого свой путь. Получено достижение в Steam. Better be Gryffindor! Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Квиддича ж в игре нет. Да, точно. Обидно, конечно. Ну, вроде как, может, дополнением добавят. But don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Короче, директор тут местный душнило. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. It's most uncommon for a student to begin as a Это fifth тоже не year. очень. This should be quite an adventure. I'm looking forward to it. I remember the first time I entered the Gryffindor common room after being sorted. You were a Gryffindor? I am a Gryffindor. Never could remember the password when I was a girl, however. Password? Password? Полная леди. The password is Grata Domum. Grata Domum.
You may enter. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Так, знаете, что, ребята, я хочу сделать? С вашего позволения. DLSS, кстати, включена. Давайте мы ее на производительность сделаем. Ultra Performance Quality. Это раз. Это два. И еще кое-что надо будет здесь поменять. Ну, тени, ладно. Тени, допустим, это не сильно раздражает. Качество тумана, неба. Ну, в принципе, все на высоко стоит. Ладно. О. Намного зернистей стала картинка. Знаете, что сейчас еще? Секунду буквально мы сделаем. Вот это вот убавим чуть-чуть, хотя бы на 3. И будет нормально. О, нормально. Плавность никуда не дела, но картинка четче стала. Великолепно. Так. Отлично. Хотя, конечно, края видно. Ну, ладно, чтобы комфортно стримилось, пойдет и так. Нам надо... О, это Пивс. Дуралей. Так, клавиша Т. Это что такое у нас? Пока недоступно. Нам, судя по всему, наверх надо. Now, which way is the common room? Как же пойти в гостиную? Как ты туда попал-то? О. Вот же вроде гостиной нет. Да, показывает вниз. Замок уровень 1. Я его пока вскрывать не могу. Меня обсуждают. Так, это у нас... А, видите, искрит палочка. Это не моя палочка, поэтому и искрит. Типа не сильно слушается. Прикольно. Так, представьтесь Кресседи, Гарету и Нелли. То есть нужно тут пообщаться с местным населением. Ребят, у меня такое ощущение, что текстуры персонажей стали какие-то уж очень мыльные. Давайте, наверное, вернем DLSS, как было, на баланс, потому что, честно говоря, это совсем никуда не годится. Так, ладно. Сундук факультета. I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Ugh! Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege?
Он меня учил? Вовсе нет. Ну да, он меня учил. I'm not sure I'd say that, but I did study with him a little before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. Наверное, тебе нужна практика. Тебе надо больше тренироваться. Не сомневаюсь, у тебя все получится. Don't worry, you'll get it in the end. Oh, I hope so. If I can get it, Professor Ronan's sure to be very impressed. I'm just going to keep at it. Сложно накладывать чары без слов? Is it really that difficult to cast non-verbally? Oh, yes. And if you don't get it just right, the results can be, shall we say, awkward. Once, I tried to cast Depulso non-verbally on a goblet in the Great Hall and ended up launching Professor Sharp's Yorkshire pudding into his face. He was not happy. Я ученик колдун без слов, но это мы знаем, что нет. Do most students know how to cast non-verbally? Not at all. Hogwarts doesn't teach non-verbal casting until the 6th year, and even then, many struggle with it. I'm simply trying to get ahead of the game. Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. Oh, do shut up. That girl thinks she can get away with anything. She's kept born with wings. Professor could arrive any moment. I'm sure you'd use. Как ее спустить оттуда? Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. I'm Nellie, by the way. Nellie Ogspire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? Было ужасно, правда. Было ужасно. It's true, and I was almost killed. Professor Fig and I were lucky to escape with our lives. How awful for you. And of course, that poor man from the Ministry. But still, you got to see a dragon. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. Так, о чем говорят на моем пути сюда? What exactly are the rumors about my journey to Hogwarts? That you escaped a dragon attack? Isn't that enough? Most of us arrive via train or boat. Not having just escaped the jaws of a dragon, of course it's got people talking. Word travels fast at Hogwarts. I take it you're not afraid of heights? It's something I've always done, since I was little. My mother once found me on the roof when I was 5. Still has no idea how I got there. But with all the strange hallways and rooms in the castle, and everything lurking in and outside the grounds, you don't need to scale a tower to see something incredible here. I'd imagine most students have never seen a dragon. Have you? Goodness, no. And I've never heard of one attacking a carriage like that. Not enough meat in a carriage, I'd think. I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. Фига себе. Видали, да? Здесь метров 2,5, она допрыгнула. Прикольно. Можно точить что-то, судя по всему, поедание еды восстанавливает ХП. Она у нас на полную катушку. Так, ладно. Еще один остался. Trust me. Sure you don't want to try it? Brewed it myself. Hello, you're the new 5th year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Oh, yes.
a friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. Должно быть тебе некомфортно. Из-за того, что родственница? Does having your aunt here make things difficult? More than you'd think. Most people assume I can't get into trouble or be given detention. But they're wrong. Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Are you having butterbeer for breakfast? Oh no. I've been perfecting a recipe I came up with over the summer. I'm almost there. Based on some reactions, it may need a bit more work. Seems you enjoy brewing. Might I assume that you've a talent for potions of all sorts? Well, as I see it, there's little difference, fundamentally, between brewing a modification to butterbeer and a Wiggenweld potion. Though, I'm not certain Professor Sharp would make the connection. He doesn't appreciate my, creativity as much as you might think. Well, it was nice meeting you, Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. New Gryffindor. Professor Weasley's waiting for you outside the common room. Okay. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Прикольно. Здесь вместо инвентаря вещи просто схлопываются и исчезают. What do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up! Ah, the guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Revelio. Так, портрет Баруфио. На портрете изображен волшебник Баруфио, прославивший своим мозговым эликсиром и очередным напоминанием, как важно правильно произносить наше заклинание. Однажды он произнес S вместо F и в результате обнаружил, что лежит на полу, и у него на груди стоит буйвол. Да уж. Так, вы только что открыли испытание из руководства. Ваш прогресс будет отображаться здесь.
Escape, открытое руководство. А, вот. Испытание. Вот у нас пока что только руководство. Типа за прохождение испытаний будут какие-то шмотки давать, судя по всему. Угу. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. No time to waste. You've classes to attend. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Это система быстрого перемещения по карте. Я понял. Так, Хогвартс разделен на две основные области. В левой части карты живут студенты и профессора. Здесь расположены гостиные и большой зал. Так. Нам вот сюда надо, да? Допустим. Здесь вы можете видеть точки с летучим пламенем, летучий порох, который доступны в этом регионе. Точки с летучим пламенем зеленого цвета. Это те, которые вам удалось обнаружить, включая гостевую комнату вашего факультета. Так, ладно, это понятно. В правой части карты находятся точки интереса, связанные с учебой, включая астрономическую башню, библиотеку, теплицы. Выберите пристройку в библиотеке, чтобы продолжить. Так. Она увеличивается, и здесь теперь доступна. Профессор Уизли разблокировал для вас точку с летучим пламенем в центральном замке. Сметите карту АД и отправляйтесь в точку с летучим пламенем. В центральном зале, используя пробел. Окей. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. They say herbology is the study of magic. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle.
Короче, тоже какой-то интерес у We did take a Уизли. bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Легок на помине говорят speak of the devil, типа заговори про дьявола, и вот он. With a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Yes, sir. But I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Он хочет. Значок символизирует основные задания. Выполняя основные задания, вы продвинетесь по основной истории. Откройте новые возможности и заработайте опыт. Ну, это понятно. Некоторые задания заблокированы из-за требований наличия заклинания к вашему уровню. В их случаях для активации задания вам нужно будет достичь требования уровня или уметь использовать необходимые заклинания. Тоже понятно. Так, начните отслеживать задания с помощью мышки, чтобы продолжить. Защита темных искусств и по заклинаниям. Ну давайте отслеживать задания. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Так, ну это понятно. Так. Зачарованный компас. Он показывает, куда идти надо. Нажимаешь, и он показывает. Прикольно. Так.
Богато украшенный фонтан с искусно вырезанными статуями обитателей волшебного мира, в том числе с каменными сиренами, обрамляющими основание фонтана. О, у меня скоро левелап будет. Путяк. А за что клавиша Т? А, вот. Во, все, теперь я понял. Короче, когда изучаешь заклинания новые, их можно будет распределять на ячейки, а потом можно будет даже систем, ну, выбирать. Допустим, к примеру, для стелса 1/4 заклинаний, для боевой системы другая, 1/3. Так, ревелио. Стратегу. Это основные, я понял. Это те, которые я уже знаю. Потом еще будут дополнительно изучены. Бросок древней магии, бла-бла-бла. Смотрите, а вот такие давно даже есть, офигеть. Репаро. Инцендио. Ну, короче, надо будет учить их на уроках, и будет полный порядок. Что у нас тут? Уровень, карта, задания. Нет заданий. Как нет? Я же вроде выбрал. Защита от темных искусств. Я его отметил. Все, есть. Что тут дальше? Настройки, испытания, коллекция. Снаряжение. О. А за предзаказ у меня что-то вроде есть. Черные кожаные перчатки, стандарт. Так, секундочку. А это? Круглые очки. Нету у меня. А где мой набор-то за предзаказ? Должно быть что-то вроде. Ну, это бесполезно одевать, оно никаких полезных свойств не несет. Шарф натурального цвета. А, вот он как одевается. Ладно, окей. Так. Мантия. Традиционная школьная мантия. Странно. Ну ладно. Школьная форма. Инвентарь. Это сюда мы собираем. Сюда мы собираем там травы, листки, что-то. Короче, в инвентаре будет прочее, да, таланты, коллекции. Это эти страницы, которые, видимо, разбросаны всюду. Испытания, задания. Я еще не выполнил. А тут очки. Перчатки еще недоступны. Карта. Ну, карту мы смотрели. Окей. Теперь вам доступны побочные задания. Вот они, задания. Достаточно удобно, кстати. Ну и все. Так, снаряжение. Не, ребят, нету. Странно, я когда первый раз заходил, мне там показывало, что мне навалили за предзаказ. Но они здесь почему-то сейчас пока недоступны. Ну ладно, может немножко позже будут доступны. Так. С чего начать? Revelio. Давайте попробуем побочку сначала сделать. Кстати, все, с чем можно взаимодействовать, помечается, когда Ревелио колдуешь. А ну. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Так, она доколупалась до Have you зеркала. gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. Может, я If I have взгляну? the time, I may look. Could be intriguing.
I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Revelio. Она говорила что-то про Люмос. Lumos. Я That понял. spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Короче, нам нужно искать такое же место, которое в отражении. Это внизу должно быть. Тут два вроде таких спуска я вижу. Он подсказывает. Так. Насколько я помню, эти листки собираются через акцию, но акцию я пока не изучил. This looks like the location from the painting. What could be so special about? Нашел. Let's get you back to your frame, little moth. Бабочку нашел. Ну да, ее надо ставить назад. Ну. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Level up. Прикольно. Все, задание выполнено. Сейчас мы ей пойдем похвастаемся. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? По зацепкам. I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. Короче, она не сильно рада, что я смог найти загадку. Ее это больше разочаровало. Так. Ну, нам надо на урок, я так понимаю, да? В данный момент вы ничего. Я понял. Окей, давайте это задание выберем. Окей. Так, ну. Никак нельзя пока взаимодействовать. Это что такое? Какая-то загадка. Ладно, это все позже, ребят. Знакомо. Revelio. Фонтан на дворе трансфигурации с изображением Виверны служит местом отдыха и собрания студентов. Ясненько. Фига себе, далеко Ревелио подсвечивает. Видали? Доступен летучий порох. Пипс опять прикалывается. Potions is dull and charms is dire. Nothing's as clever as playing with fire. May I remind you that I did not raise you to break school rules and run around the castle. Короче, ему пофигу абсолютно. Это же Пивс. Never forget what that Hufflepuff girl said in 1421. What lovely stone. Oh, that's class, that is. Гаргулья разговаривает. Замок уровень 2. 142 Revelio. Еще одна карта у нас. Что говорит? Это как-то изображен юный волшебник-сирота по имени Илиус, который, как известно, спас свою деревню от армии дементоров у темного волшебника Раздиана, вызвав патронуса в виде мыши. Очень интересно. Бог ты мой. Оказывается, да?
Ладно. Revelio. Сундучок подсветился. А что ты на меня пялишься? А он так не открывается. А ну, если я тебе в глаз дам. Он, короче, рычит. По-моему, его просто так не открыть. Ладно. Чувак, мы еще вернемся к этому вопросу. Тут все на меня пялится. What are you up to now? Даже эта штука разговаривает. Ладно. Пойдем задание делать. Is that all you've got? Levioso! Professor Hackett! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Учим новое заклятие. Levioso. Now, let's try something a little larger. Типа Малфой. Так, Левиоса у нас теперь. Ну что, на двойку? See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Levioso. So, now, well done. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Levioso. Good form. I know. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. Protego. Levioso. All my students were this adept. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Ну, чувствую, у нас с ним не получится дружбы. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hackett. Glad to have the opportunity to practice.
If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Нормально. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Так. С ним болтать можно? You drilled Sebastian. He's strong competition. Well done. Ладно. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Так, ну дуэль это у меня первая. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Звучит интригующе. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Секретные палочки, раунд 1. Так, ладно, акцию надо будет изучать. А, вот же они. Слушайте, вот же доступны. Дополнительный контент. Интересно, я их одевать могу? Странно. Упс. Ладно. Нет, недоступно по-прежнему. Потом, я думаю, разберемся с этим. Окей, оно пока, наверное, не очень-то и надо. Так. Давай тут еще потопчемся. Ну, тени, кстати, уже чуть лучше стали. Не знаю, что я поменял. Есть тут что-нибудь такое, с чем можно было бы взаимодействовать? Это выше этажом? Ладно, пошли. Прикольно.
Revelio. Нету тут ничего такого. Окей. Off on another adventure, are we? Так, ну мне явно не туда. What do you want? Тяжело быть призраком, даже после смерти жена пилит. Прикольно. Revelio. О. Ой, тут можно котов гладить. Все, игра 10 из 10, ребят. Расходимся. Тут можно гладить котов. Какая прелесть. Нам наверх. Try riding a hippogriff. Revelio. Угу. Так, секундочку. Рябиновый отвар. Это отсылка на Гермиону, которая в женском туалете варит зелье. Хотя, конечно, до Гермиона тут еще 150 лет. Оу. Буйный унитаз какой-то. Понятно. Ладно. Professor Revelio. We sometimes have to remind him to finish the lesson. I could admire the Some enthusiasm. of us don't necessarily Do you want think him if to we go back asked to the Char, lesson. she'd let us go up earlier to the astronomy tower? I bet she would. Ну, поехали. Акцию сейчас будем учить, наверное. Here. Behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? У него акцент, как будто бы он сейчас шаурму приготовит. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it,
You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Вроде на Sony PlayStation 5 видел, там вот эти вот сцены без подгрузки идут. Хотя у меня тоже вроде на SSD-шник игра установлена. Странно. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? Now, I could keep talking about theory all day, but practice is the best professor. Show us how it's done. Accio. Excellent. Перебор. Ладно. Very good. Нет, слишком сильно катается. Так. Там вообще нужно немножко прихватывать, совсем чуть-чуть. Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Let us see this. А, там бросать надо, блин. Я понял. Надо бросать своевременно. Так не бывает. Так не бывает, слишком просто. А я тут слишком быстро отпустил. Ну, уже не укатился хотя бы. Так. Это уже ничего не решает. Все, я теперь понял как. That's it. Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Be sharp. There we go. Accio. Excellent control there. Watch this.
Как тебе такое? A perfect score. Remarkable. Так-то. Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Тут, оказывается, представительница другой школы. Африканская волшебная. Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Ouagadougou a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on humans, if you're so inclined. Well, a word, you'd be if using you it would. on clothing. You wanted to speak with me, Professor? You know I it did. won't work on humans. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Так. Окей. Личная палочка, раунд 1. Доступны новые задания. Я ж только вроде смотрел. А, вот. Ладно, скрещенные палочки мы потом будем делать. Там еще камни подойди, чтобы открылся. Revelio. Ну тут вроде ничего нету больше. Ладно, пойдем. Я так понял, мы сейчас идем в Фоксмит. Hello there. You're the new student, aren't you? Ну, допустим. Hello. You wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms.
I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Так, на карте ты говорила, да? Прямо. Это, наверное, выше или ниже? Ниже, скорее всего. Revelio. Да, вон, внизу. И сверху какой-то сундук есть. Но он закрытый. Да, окей. Сундуки вскрывать будем потом, наверное. Через Алахамору. Ну что, такой-то пропал, походу. Ладно. Подсвечиваются, кстати. Скелет ирландского феникса. Так, издалека, если смотреть, то некоторые места подсвечиваются, которые скрывают что-то. Понятно. О, еще котейка. Музыка кайфовая. Композитор игры почти практически полностью воссоздал из оригинальных, из фильмов музыку. Но это не тот же самый. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it?
A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Okay. There's an Ollivanders in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. Ну все, погнали. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. О, только не Нати, я вас умоляю. Я не выдержу этого акцента. А это слизеринец, кажется. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Мне 16 лет. Какие пиво? Revelio. Первую задачу. Классическая шляпа колдуна. Ограничение уровня, я понял. Да, странно. Не думал, что это здесь работает, но окей. Так. Поехали. Я уже гладил, сегодня все перебьешься. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. Так. А что он от меня хочет, не могу понять. This is the right area. О, I wonder нашел. where the flying page is. Got it. Да? Revelio. Там еще одну вижу летает. И, по-моему, это внутри. Где он делся-то? А, вот ты где. Промазал. Revelio.
Помазал. Попал. Так, что мне нужно? Заберите парящую страницу в башне защиты темных искусств. Типа без нее никак. Видите, все-таки есть подгрузки уровней, хотя говорили, что мир бесшовный. Может, из-за того, что у меня все-таки компьютер немножко слабее, чем они рассчитывали. A flying page must be around here somewhere. Вон она. Brilliant. Окей. I trust the preliminary tasks weren't too much trouble. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Устанавливайте чар репара можно использовать для починки сломанных объектов элементов окружения. Okay. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Кошак сам идет, чтобы его погладили. Да, Аурель, тебе бы это понравилось. Короче, наверное, есть ачивка перегладить всех котов в Хогвартсе. Так, нам надо брать задание новое. Нет задач. Добро пожаловать в Хогсмит. Все. Да. Revelio. Где-то тут сундук. Наверное, с внутренней стороны, и он только через дверь открывается, я понял. Там интересно, кстати. Видимо, пока вот эту не открою, я не смогу открыть, пользоваться вторым кубиком, чтобы открывать дверь. Какая-то, собственно говоря, головоломка. 17:21. Ладно, это потом, видимо. Аллахамор надо сначала изучить. Revelio. Подтролливает доспех один другого. Прикольно. I've no doubt that Black will be remembered as the worst headmaster Hogwarts has ever seen. No ability to have a rapport with his pupils whatsoever. Да, точно, этот из Слизерина. Well, fancy meeting you here. Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained, too. We should be able to find you everything that you need. Shall we?
I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. All the Revelio. others have invested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Apparently Marinwin was having a bit of a post drop. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention. Ребятки, тут чувствуется сразу просадки. Придется сбавлять. Применить. Just enough to keep Ну, me тут well мыло rounded. сразу, да, конечно. Так, а сейчас? Ну, сейчас хоть 70 стабильные. 70-60. Окей. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from Ну, на самом деле не так уж и плохо. Все-таки DLSS капитально помогает. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. Гудящие цветы какие-то. Прикольно. Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look! What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. Не по грифу. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Likely already named them too. Prance Hoof and Sugarfoot. To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds to all students. Oh, hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. Oh? Any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. I've always thought Thestrals pulling a carriage a bit grim, though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably, hopefully the rest of your year isn't as eventful. Лунный камень. Oh. Yes, but if we had a round of gobstones in the common room, it'd save us catching cold outside. I like sitting around the fire in the common room after a long... Извини, чувак, это слабость такая. Семейная у нас, короче.
Mr. Moon. He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Накидался, походу. Этот знак не зверь, это локация отличает, ну, отмечается. I've never seen Mr. Moon in such a state. Mr. Moon is quite the character. My sister Anna is lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. Да, тут, конечно, но это оптимизация, ребята, это не из-за компьютера. Не может быть такого, чтобы... Допустим, в одной локации населенной людьми 1 FPS, и потом другой FPS. Да, на нее жалуются. Здесь действительно оптимизировано для ПК не очень. Чувствуется немножко проседание. So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes, Dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Remember, have fun. It's Hogsmeade. Так, деревня Хогвартса наполнена различными достопримечательностями, магазинами и другими точками интереса, которые вы сможете найти, следуя карту руководства. Да, в самом деле. Нас интересует лавочка Оливандера, зелья и свитки. Есть магазин Квиддича, 3 метлы, зонка. Ну, кажется, зонка до этого был. Парикмахерская, магазин одежды, шапка-невидимка. Тут еще есть площадь Хогсмида. Старый глупец, старое заброшенное здание. Магазин растений. Главный поставщик свежих продуктов, семян и удобрений. Кабанья голова. Каноничненько. Так. Давайте, наверное, первым делом пойдем сюда. А, вот. А что она не отмечается? Отмечается. Ну, никуда не годится. Даже 60 FPS нет. Ужасно. Ну, ничего не поделаешь. Остается надеяться, что оптимизоне рано или поздно подвезут. О! Крысы шастают по улице. Слышишь, ты плохо свою работу делаешь? Понятно, какие-то волшебные коты, походу. Так, тут сундуков нет. А это что? А, это порох. Отлично.
А ну работать. Тут, оказывается, все надо заставлять работать. От котов до ножниц. И тут тоже. Ладно, понятно. Welcome to J. Pippin's Potions. Привет. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Может, если погладить 3 раза, что-то происходит? Не, вроде есть ачивка, где нужно всех котов перегладить. И все. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Так, нам надо купить зелья. О, рецепты. Ну, как купить? Они, в принципе, ничего не стоят нам. А, у меня-то и денег нету. Прикольно. А продать? А продать я могу, кстати. Очки, перчатки, шляпа. Окей, у меня хоть какие-то деньги теперь есть. Офигеть. Ладно. Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Весь ход тут все дорого стоит. Ладно. Рябиновый отвар доступен. Школьная форма с блейзером в клетку. Блейзер это что? Так. Окей. О, иди сюда. Так, здесь пока закрыто. Лавалап? А чё не взаимодействует с ним вообще? Так. Ну, странно, я не знаю, как его открывать. Может ему потыкать немножко в глаз? Короче, на него заклинания не работают. Он, зараза, еще с меня глаз не сводит. Ладно. Что я подозреваю, мне что-то не хватает. Плащ-невидимка, наверное, какой-нибудь. А, типа, слышите? А ведь реально, если... есть вроде как заклинание невидимости или плащ-невидимка. Если же его одеть и к нему подойти, он же меня не заметит. И тогда откроется, не знаю, короче, будем потом. У меня все равно нет ни заклинания, ни плаща. Лазер — это пиджак с карманами, подсказывает Аурелька. Понятно. У тебя тут что?
Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Ah, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. А я ему могу что-то продавать? Ну, если нет волшебных свойств у предмета, наверное, можно продать. И очки тоже. Так. Семена бадьяна. Водоросли. Короче, я так понял, с семенами мы можем выращивать потом в своем каком-то огороде, который у нас будет. Всякие штуки для того, чтобы варить зелья потом. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Не, мужик, давай не сегодня. Так, ладно, новых заклинаний у меня нет. Тележка принадлежит Томми Чайлоду, который управляет магазином «Волшебная брюква». Ну, это я как бы вроде бы и сам понял с его разговора. О, сундучок вижу. Ну как мы туда попадем? Ну как... А, вижу, как мы туда попадем. Зараза, только не говори мне, что ты тоже с глазом. Да! Блин. Может, одежду выгоднее продавать в магазине одежды? Хороший вопрос, кстати. Не знаю, я не заморачивался настолько. Так, ладно, пойдем по кругу. Глянем туда дальше, что у нас еще есть. Нам осталось, в принципе, свитки и палочку купить. И вот здесь вот, кстати, стабильный FPS идет. Это оптимизация, ребятки. Это все оптимизация. Здесь вот не лагает нормально на средних настройках. Прям 70-80. А в центре дико лагает. Ну, ничего не поделаешь. Так, тут ничего у нас нету. Идем дальше. Revelio. Короче, два магазина с семенами здесь есть. Пойдем изучим. А, это тот самый дом. Сюда. Вот, видите, есть смысл ходить изучать. Так, ходят слухи, что владелец этого заброшенного магазина использовал уменьшающее заклятие, чтобы эффективно хранить свой инвентарь. Однако он просчитался, и по сути это закончилось тем, что все исчезло. Да. Жадность фрая разгубила. О. Деньжатки. Отлично. Так. А это у нас с бабочкой опять, да? Серебряные очки с 4 линзами. Офигеть. Lumos. Так. А где же у нас эта бабочка может находиться? Где-то поблизости в лесу. Ладно, пойдем искать. Где-то, где-то. С той стороны. Вот она. Эй. А ну пойдем.
покажу тебе кое-что. Да, вот это, конечно, прикольно. Это вообще плюс 100 к атмосфере в игре, когда везде каждое здание отдельно, что-то можно дополнительно изучать. Так, ладно, страниц летающих я тут больше пока не видел. Идем, ищем дальше. Revelio. Шахта. Синие солнцезащитные очки. Что-то много очков всяких дают. Тут еще одна загадка будет. От Жака Фреско. Ненавижу тебя. Ну, ты меня тоже, наверное, да? Смотри, как он на меня пялится. Что-то какой-то ты подозрительный чел. Я бы даже сказал немножко упоротый сундук. Упоротый сундук. Нюклер. Так, тетенька. Сейчас мы с тобой поговорим, но для начала я сделаю люмос. Так, это над этим зданием. Труба, короче, труба дымовая, да? Это сверху где-то будет. Пойдем искать. Вот. Дойди. Эй. О. Revelio. Еще одно руководство. Это большое дерево с извилистыми ветвями поддерживает магазин Тимофилы и поганки. То есть сам магазин держится на ветвях. Прикольно. Так, ну этот-то хоть сундук открывается, нет? Или тоже сильно подозрительный? Так, королевская позолоченная шелковая мантия. Офигеть. Что это за растение такое? Гиппогриф. Слушайте, давайте посмотрим, что у нас есть в инвентаре из того, что можно на себя напялить. Растений. Так, это увеличивает даже характеристики. Представляете? Защита, там все такое. Ну, блин, как же это стрёмно выглядит. А можно здесь, интересный вопрос, так одевать вещи, чтобы они не отображались на самом персонаже? Ну, это стрёмно. 5, 5. У этого можно даже характеристики потом дополнительные. Ладно, оставим. Так уж и быть. Шляпа. Ну, я же волшебник, да? Ничего, я не должен выглядеть как волшебник. Так, шарф. Это у меня уже одето. Так, королевская позолоченная шелковая мантия. Выглядит недурно. Ну вот она дополнительные характеристики дает. Это круто. Так. Школьная форма с блейзером в клетку. Ну, да, 19 век на дворе. Нормально. Все равно выглядишь как какой-то хипстер. Ладно, и денег я наконец-то налутал. Коллекция.
Хогвартс. В Хогвартсе столько всего можно открывать, капец. Высокогорье. Это просто доступные локации, где можно открывать всякие там... Ну, короче, это все для статистики. Сильно на геймплей, так скажем, не влияет. Так, ладно, ингредиенты. Ну, пока все. Совиная почта. Нет совиной почты. Это, короче, мне сюда личные сообщения будут приходить. Прикольно. Так, это... Во, у меня перчатки появились теперь наконец-то. Слушай, есть смысл прокачивать эту ветку. Руководство в Хоксмиде. Еще перчатки. Отлично. Так, ну... И сразу же добавилось снаряжение, я правильно понимаю? Или оно только потом полностью... А, она откроется, когда я полностью пройду всю ветку испытаний. Ладно. Я же говорю, выглядит как будто... Косплеит Гарри Поттера. Hello. Oh, hello. Whew. Sorry I'm in a bit of a tizzy. I was just scolding some of the plants for spitting and nipping. I suppose it's my own fault for putting more than 4 to a tray. By the way, Beatrice Green is the name, but you may address me as Madam Green. Welcome to Dogweed and Deathcap. Oh, mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there wasn't the constant demand for antidotes, I wouldn't need to stock so many of the little dears. Except, of course, for curses. And, well, if you've been petrified, then obviously you've come to the right place. Mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there's an uprooting, you'll be the next one to drop dead, and I'm in no mood for a clear-up. Someone died here? Aye. Fortunate, really, that it was just the one. Now then, how may I help you today? I think I'll just have a look around for now. Very well. Let me know if you see anything you like. What do you have for sale? Well, what say we show you some of what's available? Жужжащая капуста. Мандрагора. Это вроде все по... Нам будет доступно потом по сюжету. Не обязательно здесь это покупать. Тем более это просто семена. Блин, а стоят они капец. Удобрение. Тем более, что она вот еще и сама продается по себе. Их потом можно, кстати, будет в бою использовать. Так что, нет, не сейчас. Это для этого еще пока рановато. Окей. Ну, прикольно. Очень прикольно. Хоксмит пока даже лучше, чем Хогвартс выглядит в плане всяких там интересностей. Ну, и опять же, мне Хогвартс не весь был доступен пока что. Так, что нам там осталось еще разведать в Хоксмиде? Так, клюв и хохолок. Магазин особых товаров. В каком смысле особых? Ну, лучше всего пойти и узнать. Все правильно. Прикольно. Нет, имитация живого мира великолепно выглядит в игре. Это прям топчик реально. Вон еще один глазастый сундук. Ну ничего, паскуда, я скоро выучу нужное заклинание, чтобы тебя открыть. Долго ты там не сможешь ныкаться. Так, это, по-моему, вообще тропа у нас уводит нас от Хоксмида. Нам еще пока нужно все изучить здесь. Ничего, мы с тобой еще встретимся. А? Подозрительный. Так, это открыть нельзя. У нас лава-лав. Великолепно. Тут тоже заперто почему-то. Ладно. Прикольно. Эй. Смотри, Аурель, не все коты реагируют в плане погладить. Некоторые гладят, а сами по себе. Или он залагал? Нет, все-таки можно погладить. Так, ладно, уверенно идем на ачивку.
Кстати, они мявкают по-разному, это правда. Так, что у нас тут? Вон там надо будет потом проверить. Какой-то сундук есть, да? О, есть зеркало. Прикольно. Сундучок сюда. Мани, мани, мани. Комплект одежды для леса. Так. Какая-то да... А, я знаю, где это. Мы так пришли. Вот же она. Вон наверху на лампочке сидит. Да. Страницы летают. Так, ну все остальное я тут уже вроде проверил. Да? Прикольно, прикольно. Идем дальше. Так, эта локация у нас закрыта. Я так подозреваю, закрытые локации потом будут по сюжету все равно доступны. Так не бывает, чтобы они не были доступны. Так, это что? Это яйца какие-то. Яйца. Пепламбр какой-то. Так, сундучок. А, это опять этот глазастый говнюк. Ладно, мы еще увидимся. Во всех смыслах этого слова. Еще деньжата. Отлично. Ну, тут все пока. Так, ладно, дальше можно по заданию. Нет. Секунду. Я ж, в принципе, знаю, куда мне идти. Ну, глазастый? А если сзади подкрасться? Не, он меня видит. Прикольно. Сюда пока нет доступа. Опа. Так. Это где-то в районе дерева, вот там, наверное. Окей. Чувак сам с собой разговаривает. Я не понял, какое конкретно дерево. Он на то похоже. Так, ну уже не зря пришел, но мы еще пока не нашли цель. Давайте еще раз повнимательнее посмотрим. Так. Большое дерево, рядом с которым два фонаря.
Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Большое дерево вижу. Наблюдаю. 2 фонаря. И звуки. Это птица. Да. Lumos. Где-то здесь. Надо внимательно смотреть. Бабочка будет на одном из фонарей, скорее всего. Понял, растение в виде дракона. Я не нашел. Сок каких-то пиявок. Какая мерзость. Так. Фонари. 2 фонаря на дорожке. Нет, там растения деревья выглядели не такими. Это. Вот что. Шоколадные лягушки. Ну это канон. Так. Опять ты. Ладно, мы еще увидимся. Вот это дерево точно. А с какой стороны? Lumos. С какой стороны надо подходить, не совсем понятно. Может и не это дерево. Так, у него большой ствол и маленький рядом есть. Вот оно. Оно вот, только с другой стороны надо смотреть. Я понял. Со стороны вот того домика вроде как. Вот отсюда мы на него смотрим на картине. Кажется. Но там фонарей нету никаких рядом. Ну, вот это тоже похоже, кстати. Если смотреть отсюда. Вот, блин. Озадачили. Да я его уже, в принципе, должен был найти. Его аж хорошо заметно. Так. Нет, не похоже. Слишком большая растительность. Вот то дерево. Но под каким углом, непонятно. Ладно, хрен с ним. Другой раз найдем. Уверен, мы здесь еще не раз сюда придем в Хоксмит. Вон сундук впереди. Где? Я на выходе. Вот куда мне надо.
справа от меня. An inquiring mind. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? Так, магический рецепт стол для горшков с маленьким горшком. Это где я буду выращивать. Окей. Магический рецепт для маленьких стендов для сырьеварения. Окей. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my Офигеть, как же оно дорого все стоит. Ладно. Тоже, в принципе. Revelio. Ты же не возражаешь, если я тут пошарюсь по магазину? Школьная форма со стильным жилетом. Окей. Ну и что? Осталось у нас к Оливандеру сходить, да? За палочкой. За своей уже наконец-то. Впереди слева будет. Магазин спортивного инвентаря, но он закрыт. Ну, нам сюда. Merlin, blooming beard, not again. Прикольно. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time? Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes.
A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. Да, это точно теперь наша. Так. Ее кастомизировать можно. Тип палочки. Curious indeed. Как она должна выглядеть? Похоже, кстати, на бамбук. How intriguing. Это мне нравится. Только цвет другой нужен. Легкая спираль, темно-коричневая. Дальше. Тип древесины. О, офигеть, тут выбор, конечно. Я не знаю, насколько это влияет. Кизил, кипарис, каштан, вишня, терновник. А это длина. Короткая, длинная. Ну, как водится, главное не размер, а умение пользоваться. Поэтому... Ладно. Сильно гнущиеся. Довольно гнущиеся. Гибкая, хлесткая, мягкая, упругая, пластичная, ломкая, твердая, прочная, жесткая. Не гибкая, не гнущаяся и не податливая. Тоже надо что-то среднее выбирать, я думаю. Твердое. Пусть будет твердое. Так, и... А это сердечник, да? Сердечная жила дракона служит сердцевиной для палочек и известна тем, что способна вызывать мощную магию. Волос единорога служит сердечником для палочки и известна тем, что способна вызывать стабильную магию. Перо Феникса служит сердечником для палочки и известен тем, что способна вызывать широкий спектр магии. Опять нифига непонятно, влияет это, не влияет, но... Стабильную. Давайте что-то среднее возьмем, да и все. A unicorn hair wand is most reliable and faithful to its owner. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Indeed. Treat it well, and you shall find no more dependable a wand than one with a unicorn hair core. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Well, that's everything. Better go and find Sebastian. Сундучок. Деньжата. Да, в принципе, все. Мы здесь все сделали. Надо валить. Lumos. I officially have all of my supplies. Excellent. Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to.
Глаза, что ли? Офигеть! Тролль. Нормально. А, вот и бомбарда. Это еще один или тот же самый? Не могу понять. Control. Вот, вот уклонение на Control. Отлично. Are we weakening him at all? Keep at it. We'll wear him down eventually. Protego. Taste of his own medicine. Nicely done. Freedom. That's right, you lumbering lout. He's faltering. A few more hits should do the job. Это было несложно на самом деле. Оу, магия. Да ладно. Короче, я понял, троллей было 2. Одного мы завалили. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Фига себе, развалить тролля на 5 уровне. Нормалек. Так. Устранить ущерб задание. Hello there. A moment if you would. I'll go and see what he wants. Репару, да? Ага, точно. Reparo. Lucky they didn't do more damage. Revelio. Да, тут, в принципе, подсвечено все, что нужно восстанавливать. Reparo. One less thing for Officer Singer to worry about. Revelio. Что у нас такое? Это денежка. Reparo. Так, надо, чтобы подсвечено было, да? О, куда? Туда. Папочки. Вижу. Reparo. И, по-моему, еще у нас было здание поломано. Целиком. Из которого он вырвался. Во, да, точно. Так. Оки-доки. Вот и все. Mr. Hill was just singing your praises. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful.
I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes. In thanks for what you did today. Слишком щедрый дар. Нет, спасибо, сэр. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Что-то хочет меня впарить, наверное. Plenty for your perusal today. Take your time. Традиционная школьная мантия. Хорошо подобрано. Нападение. Ладно, возьмем, потом, наверное, перепродадим. Потому что оно вроде бы как ухудшает характеристики мои. Они обе мои характеристики ухудшают, так что нет смысла. Наденьте мантию. Так, а если продать что-то? Нет, Аурель, за те же самые деньги продается. То есть тут нет разницы, кому продавать. А, кстати, ее и нельзя продать. Она ничего не стоит. В смысле, продать можно, но она ничего не стоит. Понятно. Ладно, это все здорово. Это все уже гринт, ребята, пошел. I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. The 3 broomsticks is just this way. I sell even Revelio-worthy items. Should you be inclined, you're most welcome. Привет, термит. Отличие заполненных манекенов, которые студенты используют для тренировок своих довольных навыков. Манекены в магазине Шапка-невидимка служат лишь для демонстрации последних достижений волшебной моды. At your leisure. Ну, это понятно. Ладно, тут можно еще что-то вроде подобрать, нет? Сундучок. Баблишки. Шапка первокурсника. А, ты, зараза, тоже здесь, да? Да, я видел, термит. Я позже отвечу, как стрим закончу, я тебе напишу. Как же тебя открыть-то? Ладно. Позже разберемся с этим, я думаю. Это там в плане шмоток добавилось вроде. Перчатки какие-то были, ну. Или не были. 4-7. Классическая. Ну, неплохо. Выглядит хотя бы не так хипстерски. Так. Шарф. Мантия. Вот это намного лучше. Да. Это намного лучше. И костюмчики. А у нас сразу несколько, причем один ограниченный по уровню. 6, 10, 4. Вот этот лучше будет. Да, характеристики у него лучше. Потом продавать будем постепенно, так скажем. Палочку теперь тоже, кстати, можно будет грейдить рукоятью. Ясно. Ну, в принципе, все. Что, это первый день, да? Офигеть. Assuming it isn't utter bedlam in there, you might even meet Sirona, the owner. She's a good one to know. Еще моя страница летает, я видел. Еще и не одна. Их тут 2 в центре летают. Опа. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is
that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Ладно, странички, я за вами еще вернусь. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. Что у него с голосом? It's my first time here. Вроде у всех нормально все с голосом, а у нее что-то... on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one. Single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. What, не лезь. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one Не day. врубайся, ты тут авакедавру по заднице словишь и все. Come, Theophilus. The 3 broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Мне это не рассказывай. Trolls, Ranrock, and Rookwood? What are you not telling me? I promised to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. And on that note, I think we should head back to the castle. Revelio! Окей. Нынешний владелец заведения является Сирона Райан, но говорят, что 3 метлам столько же лет, сколько самому Хоксмиду. Это как бы мы и без сопливых знали. Окей. Лавлап. Что 7-й уровень для первого дня. Недурно. Там зеркало есть. Но это, правда, по-моему, другое здание уже по соседству. I'm certainly glad Sirona was there. Told you she was one of the good ones. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Harlow. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours. Так, ночью должны вернуться в гостиную. Откройте карту. Легко. Так, нажмите кнопку, относящуюся к Хогвартсу, чтобы переместиться на карту Хогвартса. Логично. Так, и... Туда, переместиться.
Ну и наши дальнейшие действия. Коллекция задания, да? Скрещенные палочки. Типа, пока я его не выполню, у меня дальше не будет доступа? Что-то я дико сомневаюсь в этом, на самом деле. Ладно, пойдем проверим. А, почитать почту. Получили сову. Профессор Фиг нам пишет: зайдите ко мне, я кое-что обнаружил в медальоне, который вы нашли в Гринготсе. Ага. Окей. Я понял. Ладно, ребятки, для первого выпуска прохождения достаточно, вполне, я думаю. Нас еще, видимо, много ждет, потому что, как я понял, это вообще только 5% прохождения. Очень надеюсь, что в ближайшее время оптимизацию в игре поправят, потому что на самом деле это плачевное состояние, когда у тебя совершенно спокойно может комп тянуть игру под 100 FPS, но в некоторых локациях просаживается ниже 60, это дико неудобно. Коротко по поводу того, по поводу своих впечатлений от игры. Шикарнейший звук, музыка, атмосфера вообще шикарная, то есть это вот чисто, это действительно, кто книги читал, кто фильмы смотрел, кто интересовался Гарри Поттером раньше, великолепно. А по поводу анимации, графоний, ну тут нельзя оценить без хорошего компа, без трассировки лучей и так далее, что напрямую также связано и с оптимизацией игры, которая здесь, вот это самое слабое место пока на компьютере, на ПК именно, это именно оптимизация. Очень плохо, очень-очень плохо. По поводу, ну, детализация шикарная, то есть они вот действительно, есть ролик на YouTube, где сравнивают локации игры, локации всех фильмов, и больше сходится на 100% прям некоторые локации. То есть визуально игра, конечно, шикарнейшая. Ну и атмосфера, да. Да, пока что сюжет тайна и загадка, пока что все только начинается. Судя еще рановато, во всем остальном игра шикарная, и будем проходить ее дальше. Надо еще узнать, как тут сохраняется все. Уровень, испытания, настройки. Сохранить игру, пустая ячейка. Все. 2 часа. Главное, странно, что не отображается в процентах. Ну да ладно. Ну а в остальном сегодня, наверное, вечером буду продолжать. Или если не сегодня вечером, то завтра днем точно. На этом же канале. Всем пока.